reconnection से आ गया reconnection is successful. साहब जी आपका कैमरा एक बार ऑन करिए. Yeah, I think that this is perfect. Okay sir, we are going live now. Just unmute sir. Welcome to Dr. TSPR show. This is Dr. Tangella Shiva Prasad Reddy alias Dr. TSPR. Namaste, Adab, hello. As usual, facing some technical problems in the very beginning of an important show. మళ్ళీ మొదటికొచ్చింది సాంకేతికంగా ఇబ్బందులు పెట్టడం సిగ్గుచేటు. షేమ్ ఆన్ the companies through which I make this live show. It is shame on them because they are not able to provide proper connectivity in spite of payments being received. And at the same time, who are trying to make mess of this, we warn them again. We have Abhijit Kapuria as the guest and the only guest, and the title is very clear. What happened to municipalities and municipal corporations in India? Now we are taking example of Hyderabad. Mr. Abhijit Kapuria and Sukanya Kapuria, they lost their dearest daughter. I have put them on the poster. Such a lovely daughter. They lost her in September. Since then, flash floods kept coming and they've washed precious lives. Still our rulers are ashamed. I'm very sorry to use these words. They are ashamed to the core because on the floor of the assembly, Kalvakunta Taraka Ramarao garu, laksha koట్లు ఖర్చు పెట్టానని చెప్పారు. He said he has spent 1 lakh crores, out of which 67,135 crores towards capital investment. Rest, he said, for maintenance of salaries or whatever revenue. Where did that money go? ఆ డబ్బులు 67,135 కోట్లు, లక్ష కోట్లలో ఎక్కడికి పోయినాయి? మిగతాది జీతాలకని చెప్పారు రెవెన్యూ. ఆ జీతాలు కానీ ఇచ్చుంటే విపత్తు నివారించడానికి కావలసిన ఆ సదుపాయం ఉండేది కదా కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. ఎందుకంటే కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు, హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, ఈజ్ ద రెవెన్యూ మినిస్టర్ అండ్ ఈజ్ ది మినిస్టర్ ఫర్ డిజాస్టర్, అండ్ హిస్ సన్ శ్రీ కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, హీ ఈజ్ నన్ అదర్ దాన్ ది మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మినిస్టర్ హూ షుడ్ హ్యావ్ టేకెన్ ది బ్లేమ్ and rectified, but he allowed the things to go on. That is why they lost Dubbaka, they lost GHMC elections. And Dr. TSPR show and Dr. TSPR channel warns all state governments not to interfere in the amended constitution, 74th amendment, wherein urban local bodies are allowed to govern themselves. There is independence. Mayor is the first citizen of the city. What happened here? Ram Mohan Rao gar, Mr. Ram Mohan, election lo chusam what little role he had to play. ప్రభుత్వానిక 74 సవరణ చాలా స్పష్టంగా మున్సిపాలిటీస్లకు, కార్పొరేషన్లకు స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కల్పించింది. బేసిక్ 74 సవరణ చాలా స్పష్టంగా మున్సిపాలిటీస్లకు, కమ్యూనిటీస్ కావాల్సినటువంటి కనీస సౌకర్యాలు, మీరు డ్రైనేజ్ నుంచి మొట్టుకు పెట్టుకొని నీళ్లు, రోడ్లు, లైట్లు, నాలాలు కానీ ఇవన్నీ కానీ కాపాడడానికి ఇంటి పర్మిషన్లతో పాటు అన్నీ కూడా ఒక ప్రణాళిక ప్లాన్ని కానీ కాపాడడానికి ఇంటి పర్మిషన్లతో పాటు అన్నీ కూడా ఒక ప్రణాళిక ప్లాన్తో పాటు కట్టడానికి ఆ జిహెచ్ఎంసి గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ ఏర్పడ్డది. అదేవిధంగా దేశవ్యాప్తంగా అక్రాస్ ది కంట్రీ యాజ్ పర్ అమెండెడ్ 74th amendment, they are supposed to work independently, whether municipalities or corporations. But what is happening?
Governments are interfering. Instead of providing them funds, governments are disturbing them. Because of that, they are not allowed to work. And even in elections time, they give so many promises, like in GHMC 2016, 100 days promise. Because they could not honor those promises, nalas, small ponds, everything got devastated by these flash floods, because they were criminally occupied, intentionally occupied. So there was no way water could go out. Instead, it started to overflow and it came onto the roads. And nalas, everything got disturbed. And in such nala, baby Sumedha, unfortunately, who just went out with her cycle stating that she'll just come back, got washed away. In spite of that, they did not bother to initiate any action. I am really surprised and shocked. We give credit to, kudos to this baby Sumedha's parents, Abhijit and Sukanya Kapurias. The way they have initiated the fight, they took the fight to the government, they took the fight to the municipal corporation, they filed a case. Unfortunately, they were not allowed any leeway, even post-mortem report. They had to approach High Court. Shame on this administration, GHMC, or the municipal administration ministry, or even the disaster management ministry. Is there any government working here? That is the reason why we have taken this today as the topic. Until and unless courts intervene, you can't even get the post-mortem report, even can't get a copy of FIR, and case cannot proceed further. Is it the rule of law prevailing in the state? Same thing is happening across India. That is why we have taken up this app. Mr. Abhijit, kindly connect to your camera, please. Abhijit, can you connect your camera, please? I am making you as a presenter. Kindly go ahead, sir. Kudos to you once again. You will represent the new face of India. Thank you, sir, for sharing the screen. Yeah, I have already made you a presenter. Go ahead, sir. You have shown the world as to how one should fight to seek justice and see that the guilty are punished. Please go ahead, sir. Sure. Namaskar, dosto. Before I start, I would like to share a presentation with you that will explain how the things happen in my life and how it make me down from the highest level of satisfaction to a poor level of dissatisfaction. Frankly speaking, I was not expecting many things from I have never many expectations from the government that they will help me and they will do something right at this moment. But still, being a citizen of India and Indian Telangana, obviously I am a citizen of India first, and I am residing in Telangana. So Telangana is also my residence. So being a resident of Telangana, I have lots of hopes, but all those hopes shattered in a single evening, and that make me feel where we are living. I am not talking about the state only, I am talking about the whole nation, because I know whole nation is suffering with the same issues. So let me start with my presentation. Till 17th September 2020, we was a very happy family. Me, my wife, my daughter, and my son. But
On 17th September, when my daughter went playing outside with the neighbor friends, uh, they was playing very happy, and they was really happy. We recently shifted into this area, and my daughter makes some good courage, makes some good friendship with the with the neighbor kids, and they gather them to play in the evening. All those things was going very normally. Even that evening also, they was playing outside. There was no rain. There was rain, but not that much. It could be uh, sufficient to take someone a 2 kilometer. That is not possible. But still, uh, then around 7, 7:30, around 7, we are not able to find her, that where she is actually. Being not able to trace her, we informed the police, "Hey, this is what happened." They came immediately, we started search operation, everything goes on. But we are not able to find her that evening. But next afternoon, at around 12:30, we found her body 2 kilometers away from my area. And the body was found in a pond. The name is Badnacheru. After that, I got more surprised when the GHMC people, they come up immediately to save their skin, saying that it is not possible. There is some suspicious play. Somebody killed her and thrown her body into the Nala. After getting this statement, we have seen another major accident in next few days. That is on 28th September. She, that man, he was on the way to his home. Obviously, it was raining, but it is not. When you are living in a metropolitan city, obviously you can hope that uh, the roads are very secure. Correct. So when you are going back to your home, it is not possible that drain water can take you from the road to a lake. But it happens with Naveen. After this, we file a case against the government saying that it is the negligence of the government. They was not able to build up a facility which is safe and secure for the general people. The reason behind it, we can see it is happening since so many years. But after Telangana government, TRS, they came into the position, or they came become the ruler. In the year of 2014, they promised so much that they will make the Telangana as the golden state of the India. But in the same year, in the 2014, we can see another event. A class 3 student drowned after falling in the pit. Same thing happens in the October 2014, particularly on 7th October 2014. Then 4 cases we can see in the year of 2017. Again, 18th January 2018. Again, 27th January 2018. 25th September 2019. 1st March 2020. 3rd November 2020, the recent one, when a woman went for the morning walk
Now think about this, how much secure our city is where we are living. When we asked the question to the government, they said they have spent around 67,000 crore, and out of that 67,000 crore, it was like the major spent on road development, 8,400 crore, underground drainage system, 8,300 crore, development of skyways, which is 24,000 crore. Now, I have a very simple question. The development of skyways, obviously, these two issues, like two-bedroom housing scheme and the underground drainage system, it is created by the government. But the question is, where this amount was spent? If 83,000 crore was spent on the development of the underground drainage system, till date, how it is possible that the existence of the drainage in Hyderabad 100 kilometer, whereas it is required around 12,000 kilometer of stresses. But we could not see that. Why we could not see that? Because it is the government who are saying that it is not possible to get that much of area, or it is not possible to invest into the drainage system that much amount which was referred by the Kirloskar committee. And our honorable minister sometimes invest on Kirloskar, says the Kirloskar committee could not be implemented because the expenses behind it was huge. Where in the year 2010, Kirloskar committee suggested investment of 1,000. If I consider in last 10 years, the expenses went 10 times. So it could not be more than 10,000 crore. Right? But now, government is saying they have spent already 8,300 crore. But why we could not see that? If the work is done, at least it should be visible to the people. But in this flood, we are not able to see that. Now, my misfortune, it started on the 19th September 2020, when we went to the police station and asked them for the post-mortem report. Initially, it was told to us that the post-mortem report is not available till now. Okay, it's good. Might be take some time. So we waited. We waited another 7 days, 10 days. After 10 days, we went there asking the same question. Can we have the post-mortem report? The SHO of the Narrabri police station, who is the investigation officer of our case, he informed us the post-mortem report is available with them, but they could not hand it over because it is a secret document and it will be used for the investigation. Once the investigation is done, they will represent the whole thing into the court, and we should collect the copy from the court. From few of my friends, I came to know that post-mortem report is not a separate document, but it is a public property. And being a parent of
the deceased person, we can claim those documents. And police is bound to give us those documents. So we went to High Court, filed a petition asking for the document. Finally, on 15th December, we got the report from the High Court saying that yes, you have the right to collect the document from the police station. They gave the order. When we went to the police station on Wednesday morning, they bluntly told us giving those documents, I mean postmortem report and forensic lab report, is not under their limitation. And we have to collect the document from the court only. So, my wife, she said she will be there since morning 9 o'clock. She waited there for 4 hours. Around 1 o'clock, another one officer from another police station came there and replied her, being the officer in charge of that particular police station, is on leave, and the keys of the almirah or the drawer where the document is kept is not available with other people, so they are not able to give the document. So we need to come back after 7 days to collect those documents. Now, so my wife asked them, okay, give me the same thing in writing. If you give me the same thing in writing, I will move and I will not come back to collect the document until and unless the officer in charge is not coming and taking the charge. But they was not ready to give that too, saying that we could not give you in writing anything. So finally my wife asked, okay, you did not to give me anything in writing. At least I have given you a requisition. You accept it. You accept it and give me the copy of that. The reason why we was asking all these things, because at the same time, when all these incident was happening in my life, Miss our mayor Bantu Ram Mohan, Rai, he was given a statement saying it was not a case of drowning in the Nala. There must be something suspicious which was not yet investigated. So we need to wait to get the final report of the investigation. Until and unless we are not getting the investigation report, we could not do anything on this. So that is the reason behind it, why we was asking for this document so eagerly and why we was behind it. Obviously, it was required for us to go ahead. Now, just I want to show you one video that is one of our minister, Talsani Srinivas Yadav, he posted actually, TV6 people when they interviewed Talsani Srinivas Yadav on 17th of September. వర్షం పడితే నీళ్లు రాకుంటే మట్టొస్తుంది అంటూ సెటరేశారు. లాక్డౌన్ టైంలో అద్భుతమైన రోడ్లు వేశామని చెప్పుకొచ్చారు. అవసరమైతే ఎక్కడికైనా వెళ్ళి రోడ్ల పరిస్థితి ఏంటో చూద్దామని చెప్పారు మంత్రి.
నీళ్ళు రాకపోతే మంట వస్తుంది. మొన్న జరిగిన వర్షానికి ఏదో రాత్రి అంతా అదలో ముట్టుకోవడం కదా, ఆ ఉపగ్రహం ఛానల్ కూడా తీసుకోకపో మరి ఎక్కడికి రాకపోతే అక్కడ చూపిస్తాం. తాడుబందే పోదాం, ఈరోజు తాడుబందే పోదాం. మాకు ఎటువంటి అభ్యంతరం లేదు. హైదరాబాద్ కూడా నిన్న కొన్ని ఛానల్ చూస్తామా, ఇదో మొన్న రాకుండా వర్షానికి ప్రపంచం వల్ల బద్దలైపోయినట్టు ఎక్కడైనా చూపించగలుగుతారా? వర్షం వచ్చినప్పుడు నీళ్ళు రాకపోతే మీరు మొన్న జరిగిన వర్షానికి ఏదో రాత్రి అంతా అదలో ముద్రమైంది అనుకుంది కదా, ఆ ఉపగ్రహం ఛానల్ కూడా తీసుకోపో మరి ఎక్కడికి రమ్మంటే అక్కడికి చూపిస్తాం. తాడుబందే పోదాం, ఇప్పుడు తాడుబందే పోదాం. కూడా నిన్న కొన్ని ఛానల్ చూస్తాం, రాత్రి పడ్డ వర్షానికి ప్రపంచం వద్ద బద్దలైపోయినట్టు ఏదో క్రియేట్ చేసి ఎక్కడైనా చూపించగలుగుతారా? వర్షం వచ్చినప్పుడు Now, my question is whether the minister is not aware about that the city Hyderabad, it is required more than 10,000 kilometer spaces of rain, whereas only 1,200 kilometers is in existence. If he don't know how these people who are into ministry, how they are coming up saying we are doing the development for the people of Telangana, and if he is aware the fact the development of Hyderabad, obviously economically Hyderabad is growing, I agree with that, but in Hyderabad is a city where the 57% of the income of Telangana government, it is coming from Hyderabad itself, the city Hyderabad itself. 57% of the income, yes, I am correct. 57% of income of the Telangana government is coming from Hyderabad only. But still, which is happening in Hyderabad, it is purely for the people who are into corporate business. We can see the skyways, we can see the big roads, we can see the big infrastructure, but what about the poor people? Poor people means I am asking for those people whose income, who are not into business, who are earning below 10 to 15 lakh rupees per annum. What is their future? Now, let me show you that as I was telling you, our minister has given us something like this. In the meanwhile, Talasani Srinivas Yadav, after this incident, when it was create a huge rage in the public of Hyderabad, again, Talasani Srinivas Yadav come up to make up all these things.
Volume is very low, sir. Volume is too low, Mr. Abhijit. Volume. Sound is very low. Unable to hear. వారు కూడా బ్రహ్మాండంగా డెవలప్ చేసినాం. 2 కాలనీలలో కూడా చాలా వరకు కొన్ని గ్రౌండ్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ కూడా కొన్ని పార్క్స్ కూడా డెవలప్ చేసినాం. ఇంకా మెయిన్లాండ్ ద్వారా భయపడిపోయిన కొన్ని రోడ్లు ఏరియానే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చంద్రగిరి టెంపుల్, నీకు ఇక్కడ సర్దార్ పటేల్ కాలేజ్, ఇక్కడ నుంచి ఐటెక్, ఆ కింద ఉన్నటువంటి కాంపిటీషన్ గ్రౌండ్లో ఉండడం మూలంలో ఇష్యూస్ వస్తుంది. దానికి ఏ విధమైనటువంటి పరిష్కారం తీసుకోవాలి తప్పకుండా చేయాలని ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనేకమైనటువంటి కార్యక్రమాలు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా చేస్తున్నాం. Now, as I was showing you, let me show you that particular news what I was talking about. Let me show you in my computer. Now, responding to the complaint on the death of child Sumedha, the commission directed GHMC commissioner to conduct a comprehensive inquiry into the incident and submit a report on November 13th. This was done by the State Human Rights Commission, and unfortunately, on November 13th, GHMC they didn't submitted a single report there saying that it was not available. So the government given another day for them to come up and submit the report. The date is on 18th of January. Now, here. The official of GHMC have strongly rebutted the complaint of the family member of Sumedha and also expressed suspicious possible foul play. They said that there was no way that the girl could have drowned in the canal and washed away. The further added that on the day of the incident, the water of the canal was only 4 feet deep and raised question that how could the girl washed away too far off Bandar Lake. They also raised the question that the body might have had external injury if the girl had been swept away, but there was no indication of injury. The police investigation is underway and they are trying to reconstruct what happened and are investigating the case from various possible angles, including kidnap. GHMC officials said that they are ready to pay ex gratia to the family if the police investigation reveals that GHMC was at fault. Now, let me show you the copy of FIR.
find the copy of FIR under section 174 CRPC that our girl went missing. Right, here you can see that. But after the body found on 18th of September, the police itself, yes, the police itself, they converted the case to 304 by 304 part B. They converted the case to 304 under the Indian Penal Code, which means culpable homicide, and they kept responsible A and DE for the whole thing. Now still, if the municipal government is saying they are waiting for the police investigation, I have nothing to say. Now, so that was the same reason we was waiting for. After getting all these things, when we given the complaint that these are the people, Minister Municipal Corporation, Bodhu Ram Mohan Rai, Mayor Hyderabad, Zonal Commissioner Municipality, local MLA, local corporator, and concerned municipal staff and concerned engineering staff of municipality. After that, till then, there is no action. No action has been taken on those people. And finally, we received the PMR report. So let me show you the PMR report. This is the PMR report. Okay, in the PMR report, it is clearly mentioned there was no such suspicious thing. Now here, the cause of death, it is as per the PMI report, died due to head injury associated with drowning. However, with drowning. That report was delivered to the police station on 18th of September. And this is the forensic lab report. And in forensic lab report, it is also cleared head injury associated. And this report was delivered on 19/11/2020. But we received the report, it is on 19th December. Anyhow, before going into other thing, I would like to show you one tweet. Now, when the municipal government is asking whether it is possible that someone can flow in that water, let me show them. This is the place. Exactly after 1 hour rain, can you identify which one is drain and which one is road? ఓట్లకు మాత్రం మురికొస్తారు నాకేది నాకేదని చెప్పి అంటారు కానీ ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఎవరు చూసారు చూడండి ఎంత దారుణమైంది చూడండి ఎట్లా వస్తున్నాయి చూడండి సముద్రంలో కొట్టుకొస్తున్నట్టు కొట్టుకుంటున్నాయండి వాటర్ చూడండి సముద్రాలు కొట్టుకొస్తున్నట్టు కొట్టుకొస్తున్నాయండి వాటర్
కొద్దిగా అన్ని బడ్జెట్ కింద పోతాయండి వాళ్ళు ఇక్కడ Okay. We shared this video with GHMC and Minister KTR also. But still now, we have not received any reply from them. So, now, we got one more information that there are more than 1,500 cases. What is pending after either it is or the some direction to the police department. Still now, police didn't take any action on those cases because the involvement of the politicians. So, friends, now you just suggest me what is the next step I should take. I am planning to file a case directly into the High Court in public interest. Still now, there are open nalas and insufficient infrastructure for the Hyderabad city, and it is due to the negligence of the present government. Sir, sir, I would like you to take from here. What can I say, Mr. Abhijit? Very shocking facts you have revealed. One is post-mortem report received by Neredmet police station in September itself. Am I right? Or was it now in November? Yeah. The date which you Just have in already... the very next day. Very next day. 17th, my daughter went missing. 18th, her body was found. And 19th, the police received the post-mortem report. My God. What can I say now? You can just remove that presenter tag so that the kind of... Yeah. We can discuss and we can close. We will leave it for people to understand how important this show is going to be in their lives. You say not now. So, yeah, I already make you the presenter. So if this is what has happened with your daughter, with evidences, we have presented it to the world. ప్రజలారా ఇప్పుడు చూశారు అభిజిత్ కపూరియా గారు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు 17వ తారీఖు వాళ్ళ బిడ్డ చనిపోతే బేబీ సుమేధ తన ఆత్మ శాంతించుగాక. అట్లా చాలామంది ఎవరు చనిపోయినా వారు ఆత్మ శాంతించాలో వారి కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ 18వ తారీఖు కాదు 19వ తారీఖు నాడే పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ వచ్చింది. నేరెడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్, రాచకొండ కమిషనరేట్. ఐ రైట్ మిస్టర్ అభిజిత్? ఇస్ ఇట్ రాచకొండ కమిషనరేట్? Exactly, sir. సో 19వ తారీఖు సెప్టెంబర్ నాడు వస్తే 19 అంటే 18, 19 అంటే 17, 18 డిసెంబర్ వరకు అది కూడా హైకోర్టుకు పోతే కానీ పోలీసులు పోస్ట్ మార్టం రిపోర్టు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? దీనికి సూటిగా లా అండ్ ఆర్డర్ ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరనే ఉంటుంది. ప్లస్ ఆయన రెవెన్యూ శాఖ విపత్తు మంత్రి కూడా, డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మినిస్టర్, అండ్ హీఈస్ ఎ రెవెన్యూ మినిస్టర్, అండ్ హీఈస్ లా అండ్ ఆర్డర్ ఈజ్ అండర్ ది కంట్రోల్ ఆఫ్ హానరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖర్ రావు గారు. నౌ హీ హ్యాస్ టు ఆన్సర్ అలాంగ్ విత్ ది డీజీపీ అండ్ రాచకొండ commissioner also. Why is that you have denied post-mortem report which was made available to Neredmet police on 19th of September itself? Why did you make the parents, the unfortunate parents who lost their daughter baby Sumedha, to go around the police station? What was the necessity? Whom are you trying to protect? ఎవరిని కాపాడడానికి మీరు సెప్టెంబర్లో వచ్చిన పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ను
తల్లిదండ్రులకు బేబీ సుమేధ చనిపోయిన తల్లిదండ్రులకు ఎందుకు ఇవ్వలేదు, ఎవరిని కాపాడడానికి ఈ రిపోర్టు ఇవ్వలేదు, స్వయంగా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు వారు బాధ్యత తీసుకొని చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఇప్పుడు ఎంతైనా ఉంది. డీజీపీ గారు, రాచకొండ కమిషనర్ గారు కూడా ఎందుకు ఈ రిపోర్టు బయటికి ఇవ్వకుండా, తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వకుండా, కేసు పురోగతి చెందకుండా ఎందుకు ఎవరిని కాపాడడానికి ఆపారో ఈరోజు చెప్పాలా. హైకోర్టుకు పోతే కానీ పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ రాలేదు. అదేవిధంగా ఫోరెన్సిక్ ల్యాబ్ నుంచి లోపడేదైనా పాయిజనా అని చెప్పి అది కూడా 11 నెలలనే వచ్చింది. అది కూడా 11 నెలలు వస్తే ఇప్పుడు డిసెంబర్. హైకోర్టుకు పోతే కానీ పోస్ట్మార్టం, ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ రెండు కూడా హైకోర్టుకు పోతేనే కానీ తల్లిదండ్రులకు నేరెడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ పోలీసులు ఎందుకు ఇవ్వలేదు, దానికి అనుగుణంగా రాచకొండ కమిషనరేట్ వారు ఇప్పుడు ఏం జవాబు చెప్తారు. ఇంతవరకు కేసు పురోగతి ఎందుకు కాలేదు. పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ మీకు సెప్టెంబర్లోనే అందింది, మీరు అన్నట్టు ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ నవంబర్లోనే అందింది. అయినా ఈరోజు వరకు ఆ కేసులో పురోగతి ఎందుకు జరగలేదు. ఖచ్చితంగా వారు తల్లిదండ్రులు మున్సిపల్ శాఖ మాత్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారి నుంచి మొదలుపెట్టుకొని లోకల్ కార్పొరేటర్, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్, లోకల్ ఎమ్మెల్యే, ఏఈ, డిఈలను అందరినీ కూడా జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ని కూడా జవాబుదారు చేస్తూ కంప్లైంట్ ఇస్తే ఆ కంప్లైంట్ పురోగతి, ఆ కంప్లైంట్ ముందుకు ఎందుకు పోలేదు. మీరు ఇప్పుడు జవాబు చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది. కోర్టుకు పోతేనే కానీ పోలీసులు కానీ, రెవెన్యూ శాఖ కానీ, పురపాలక శాఖ కానీ పనిచేయదా? ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? ఎందుకు ఈరోజు వారు ఆ తల్లిదండ్రులు మిమ్మల్ని అడుగుతూ ఉన్నారు, వై ది కేస్ డిడ్ నాట్ ప్రోగ్రెస్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ది పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ హ్యాడ్ బీన్ విత్ ది పోలీస్ ఇన్ సెప్టెంబర్ ఇట్ సెల్ఫ్ and even the FSL report was made available to them in November itself. Greater Hyderabad Municipal Council has to answer. Municipal Mayor, you have made a statement that it may be, you have attributed motives. Now you have to answer it. What made you to attribute those motives? Suspicious death. It is drowning with head injury. No poison. Now what will you say, Mr. Mayor? రామ్మోహన్ గారు మీరు జవాబు చెప్పాలా. పురపాలక శాఖ మాత్యులు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు మీరు జవాబు చెప్పాలా. జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ మీరు జవాబు చెప్పాలా. జోనల్ కమిషనర్ మీరు జవాబు చెప్పాలా. ఏఈలు, డిఈలు, సంబంధిత అధికారులంతా మీరు తప్పించుకునే ప్రసక్తి లేదు కాబట్టి మీరు జవాబు చెప్పాలని ఇప్పుడు అభిజిత్ కపూరియా ఈరోజు లైవ్ షో ద్వారా ఆధారాలతో బయటపెట్టి మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు. మీరు ఏమి జవాబు చెప్తారు? ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు, యు ఆర్ ది డిజాస్టర్ మేనేజ్మెంట్ మినిస్టర్, రెవెన్యూ మినిస్టర్, ఆనరబుల్ చీఫ్ మినిస్టర్, యూ హ్యావ్ లా అండ్ ఆర్డర్ అండర్ యువర్ ఓన్ మినిస్ట్రీ. నౌ హౌ విల్ యూ రియాక్ట్? ఈస్ దిస్ రూల్ ఆఫ్ లా ప్రివేలింగ్? ఈస్ ద రూల్ ఆఫ్ లా ప్రివేలింగ్ ఇన్ తెలంగాణ స్టేట్? With evidences we have pointed out to you, Honorable Chief Minister, how is that a municipal administration minister is silent? How is that he is not able to punish the guilty? How is that he is been in the forefront to safeguard and save those guilty? Is it not his responsibility that he should have resigned as soon as baby Sumedha died? He himself presented on the floor of the assembly that they have spent 1 lakh crore since TRS government came into power right from 2014 to 2020. Where did that money go? Is it not the responsibility of Kalvakunta Taraka Ramarao Garu to own up and resign and face the inquiry? Instead, they are making tall claims. How a minister like Srinivas Yadav, what statement he made? వర్షం వస్తే నీళ్లు కాక ఏమో మంట ఇంకేమొస్తాయని మాట్లాడింది. ఒక క్యాబినెట్ మంత్రి ఆ విధంగా మాట్లాడితే, ఒక మేయర్, ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి మేయర్, ప్రజలు కట్టే ట్యాక్స్ల ద్వారా వీళ్ళు పదవుల్లో ఉండేటువంటి మంత్రులు, మేయర్లు, కార్పొరేటర్లు, ఎమ్మెల్యేలు, ముఖ్యమంత్రి కూడా ఏ విధంగా ఇంత పెద్ద తప్పు జరిగితే మీరు నిమ్మకు నీరెత్తనట్టు, ఏమి జరగలేదన్నట్టు ఎందుకు మీరు మౌనం పాటించిండ్రు? ఎందుకు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్, ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ పబ్లిక్లో పెట్టలేదు?
పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో మీరు పనిచేస్తామని చెప్తా ఉన్నారు కదా ముఖ్యమంత్రి కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు. ఇదే పారదర్శకతనా? ఇదే జవాబుదారితనమా? బిడ్డను కోల్పోయి వాళ్ళ దుఃఖంలో కూడా దీనికి ఎవరు కారకులు అని చెప్పి చట్టబద్ధంగా కేసు ఫైల్ చేస్తే నేరెడ్మెట్ పోలీస్ స్టేషన్ వాళ్ళు కానీ, జిహెచ్ఎంసి లోకల్ అధికారులు కానీ, జిహెచ్ఎంసి జోనల్ కమిషనర్ కానీ, జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్ కానీ ఈరోజు వరకు జవాబు చెప్పకుండా మళ్ళీ దశ ఫ్లడ్స్, అదేవిధంగా వచ్చినాయి వరదలు, అప్పుడు కూడా ఇళ్లకు నీళ్లు పోవడం, ఇంకా అమాయకులైనటువంటి ప్రాణాలు కోల్పోయినారు కదా ప్రజలు. దానికి కూడా వీళ్ళందరూ బాధ్యులా కారా కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారు? మీరు కూడా విపత్తు శాఖ, రెవెన్యూ శాఖ మీ దగ్గరనే ఉంది, లా అండ్ ఆర్డర్ మీ దగ్గరనే ఉంది. ఒక పోలీస్ వ్యవస్థ, ఒక బిడ్డను కోల్పోయిన తల్లిదండ్రులు పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఇస్తే ఈ విధంగా వాళ్ళని వేధించడం, ఇది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మీరు చెప్తున్నటువంటి పెద్ద ఎత్తున పోలీస్ సంస్కరణలు దిశగా మనం ఉన్నాం, పెట్టుబడులు వస్తూ ఉన్నాయి, ఎక్కడ ఏం జరిగినా పోలీసులు స్పందిస్తున్నారు అని మీరు చెప్పేటువంటి ఈ పోలీస్ శాఖలో ఈరోజు ఈ విధంగా అభిజిత్ కపూరియా, సుకన్య కపూరియా, సుమేధను కోల్పోయి పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ హైకోర్టు ఆర్డర్ వచ్చిన తర్వాత కూడా పోలీసులు ఆ సిఐ లీవ్లో పోతారు, మిగతా వాళ్ళు ఇన్ఛార్జ్ నాకు సంబంధం లేదంటారు, మిగతా ఎస్ఐలు పట్టించుకోరు. ఇది ఏ విధమైనటువంటి పాలన ముఖ్యమంత్రి గారు కల్వకుంట్ల చంద్రశేఖరరావు గారని అభిజిత్ కపూరియా సూటిగా ఈరోజు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో, డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ ఛానల్లో ఆధారాలతో మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్న వేళ మీ జవాబు ఏంటి? టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం జవాబు ఏమిటి? టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలారా మంత్రి కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారిని రాజీనామా చేయమని కోరుతారా? అదేవిధంగా మేయర్ రామ్మోహన్ గారు ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ దానికి అనుగుణంగా ఆయనపై ఎటువంటి చర్యలు ఉండాలా? మంత్రి శ్రీనివాస్ యాదవ్ గారు కూడా మొదలు ఏం స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు? సంబంధిత అధికారులు, కార్పొరేటర్, లోకల్ ఎమ్మెల్యే వీళ్ళందరిపై వారు కేసు నమోదు చేశారు. పోలీసు ఈరోజు వరకు పోస్ట్మార్టం రిపోర్ట్ ఉన్నా, ఎఫ్ఎస్ఎల్ రిపోర్ట్ ఉన్నా ఎందుకు దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్ళి ఛార్జ్షీట్ వేయలేదు? ఇటువంటి ఇంత విపత్కర పరిస్థితుల్లో కూడా ఆ రోజే గాన చర్యలు తీసుకునింటే మళ్ళీ దశ వరదల్లో అంత పెద్ద ఎత్తున ప్రాణ నష్టం, విలువైన ప్రాణాలు పోయేటివా, విలువైన ఆస్తులు పోయేటివా, విలువైన ప్రజల ఆరోగ్యం, విలువైన ప్రజల ఉపాధి పోయేదా అని మిమ్మల్ని సూటిగా డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో ఛానల్ ద్వారా అభిజిత్ కపూరియా గారు ప్రశ్నిస్తున్నారు. మీరు ఏం జవాబు చెప్తారో ఈరోజు మీరు ప్రజలకు సంజాయిషి ఇచ్చుకొని ఆ అధికారులు ఎవరైతే తాత్సారం చేశారో, ఎవరైతే కావాలని ఈ అభిజిత్ కపూరియా, సుకన్య కపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిప్పారో, అదేవిధంగా జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు స్పందించకుండా, మంత్రిత్వ శాఖ స్పందించకుండా విపత్తు నివారణ చర్యలు కూడా మళ్ళీ దశలో తీసుకున్నటువంటి ఈ శాఖలన్నీ ఈరోజు బాధ్యులా కారా? వారిపై చర్యలు ఎవరు తీసుకోవాలి? ఎమ్మెల్యేలా మీరు చెప్పాలా? కార్పొరేటర్లు, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ మీరు జవాబు చెప్పాలా? ఒక సైడు ప్రాణాలు పోయి, ఒక సైడు ఆస్తి నష్టమై, ఒక సైడు ఆరోగ్యాన్ని పనంగా పెట్టి, ఇంకో సైడు ఉపాధి కోల్పోయి ప్రజలు అన్నమో రామచంద్ర అనే టైంలో మీకు ఐఫోన్లు, ఐప్యాడ్లు గొడవ వచ్చిందా జిహెచ్ఎంసీ కౌన్సిల్లో? అదే మీరు చర్చించేది? సిగ్గు. అదేవిధంగా 2014 నుంచి 2020 వరకు ప్రజలపై ఎంత ట్యాక్స్ భారం మోపి మీరు ఎంత కలెక్ట్ చేసినరో శ్వేతపత్రం రిలీజ్ చేయమని మనం మొదటి రోజు నుంచి అడుగుతున్నాం. అదేవిధంగా ఈ 1,00,000 కోట్లు ఎక్కడెక్కడ ఖర్చు పెట్టారో ఆధారాలతో మీరు బయట పెడతామన్నారు కల్వకుంట్ల తారక రామారావు గారు. ఈ రోజు వరకు మీరు బయట పెట్టలే. ఇదే పారదర్శకత? ఆధారాలతో మీకు ట్వీట్ చేస్తే కూడా మీరు ఎందుకు స్పందించలేదు? ఇప్పుడు బాధ్యులు ఎవరు? దీనిపై మళ్ళీ కోర్టుకే పోవాలన్నా? కోర్టుకే పోయి మనం అన్ని ఆర్డర్లు తెచ్చుకొని కోర్టు ద్వారానే ప్రభుత్వం నడుస్తుంది, కోర్టు ద్వారానే గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ పురపాలక సంస్థ నడుస్తుంది అంటే ఈ ప్రభుత్వం ఎందుకు ఇంత పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు వెచ్చించి ప్రజల ట్యాక్సుల ద్వారా, పన్నుల ద్వారా డబ్బులు కష్టకాలంలో, కరోనా కాలంలో, మళ్ళా వరదల కాలంలో ఇటువంటి డబ్బులు వెచ్చించి ఈ ప్రభుత్వాన్ని ఎందుకు మనము పెంచి పోషించాలా? ప్రజలను కాపాడలేనప్పుడు, ప్రజలకు కనీస సౌకర్యాలు కల్పించలేనప్పుడు, ప్రజల ప్రాణాలకు, ఆస్తులకు, వారి ఆరోగ్యానికి ఎటువంటి రక్షణ కలిగించినప్పుడు ఇటువంటి ప్రభుత్వాలు ఎందుకు, ఇటువంటి అధికారులు ఎందుకని అభిజిత్ కపూరియా గారు సూటిగా ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఇది ప్రజాస్వామ్యమా? ప్రజలకు జవాబుదారితనం లేదా? ఇంత ఘోరమా? అన్ని మాధ్యమాలు మీ చేతుల్లో పెట్టుకొని మీకు అవసరం అనుకున్నదే బయటికిచ్చి
నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడి ఈ రోజు వరకు దుఃఖ సాగరంలో ఉన్నటువంటి అభిజిత్ కపూరియా, సుకన్య కపూరియాను కనీసం మానవతా దృక్పథంతో స్పందించకపోవడం ఇది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ప్రభుత్వానికి మంచిదా, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్కు మంచిదా, మేయర్ నుంచి కార్పొరేటర్లకు ఇది మంచిదా? అదేవిధంగా అధికార గణం కేవలం ట్యాక్సులు కరోనా సమయంలో కూడా ఆస్తి పన్నులు పెంచి కేవలం జిహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల కోసం మళ్ళీ ఆస్తి పన్నులు తగ్గించి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల కోసం నీళ్లు ఉచితంగా ఇస్తామని చెప్పి మళ్ళీ కొత్త డ్రామాలు మొదలు పెడతా ఉన్నారు. అందుగురించి ప్రజలు చైతన్యవంతులు కావాలా? అదేవిధంగా ప్రజాస్వామ్యంలో రాజ్యాంగ నిర్ణేతలు ప్రజలే. మొదటి నుంచి మనం డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో ద్వారా చెప్తా ఉన్నాం, ఇండియాలో వీ హ్యావ్ సబ్మిటెడ్ ది కాన్స్టిట్యూషన్ టు అవర్ సెల్స్. మనమే రాజ్యాంగ సంస్థలం. ప్రధానమంత్రి నుంచి ముఖ్యమంత్రి వరకు, క్యాబినెట్ సెక్రటరీ నుంచి చీఫ్ సెక్రటరీ వరకు, మేయర్ నుంచి మొదలు పెడితే కార్పొరేటర్ వరకు, జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్ నుంచి జోనల్ కమిషనర్ వరకు మిగతా సంబంధిత అధికారులు అందరూ కూడా మనకు సేవకులే. ఎందుకంటే ప్రజలు కట్టే పన్నుల ద్వారా వారు జీతాలు తీసుకొని ప్రజలకు రక్షణ కల్పించాలా, ప్రజలకు సంక్షేమము, ఆ అభివృద్ధిలో కూడా ప్రజలనే భాగస్వామ్యం చేయాలి. కానీ ఏదో కంపెనీలకు, కమిషన్లకు, కేవలం ఓట్లు, సీట్ల కోసమే ఇది అయితే ఇది ప్రజాస్వామ్యం కాదు. ప్రజలను రక్షించే ప్రభుత్వమే ప్రజాభక్షకులైతే ఇక ప్రజాస్వామ్యం పరిస్థితి ఏంది అని ప్రశ్నించారు. అందుగురించే డైనాసిటీ వర్సెస్ డెమోక్రసీ అని మనం ఆ రోజు కూడా హైదరాబాద్ డెమోక్రసీ ఫోరం కూడా పెద్ద ఎత్తున చర్చలు కూడా చేపట్టింది. అదే విషయంలో ప్రజాస్వామ్యమా లేక కుటుంబ పాలన, ప్రజాస్వామ్యమా లేక పాలకులకు అధికార తొత్తులుగా మీరు ప్రజలను విస్మరించి ప్రజల ప్రాణాలు, ఆస్తులు, ఆరోగ్యం, ఉపాధి పోయినా పట్టించుకున్నటువంటి ఈ వ్యవస్థ ఎందుకని అభిజిత్ కపూరియా దంపతులు ఈరోజు మిమ్మల్ని ప్రశ్నిస్తున్నారు? ఎనీథింగ్ టు కంక్లూడ్, సార్? I'm very sorry again, we cannot bring back your daughter, but till you get justice, till every official, whoever you have filed as per rule of law with invoking evidential act and as per constitution, till they are punished, I am there with you. This channel will run the show because this channel has no enmity towards any individual nor animosity towards any party. Issues are dealt as per rule of law, constitution, invoking evidence. Kindly finish it, sir. Very frankly speaking, we Indians, right at this moment, we are in a stage where we need to stand back, demanding our rights, exactly what we have, what we can expect from the government, whether it is state government or the central government, it doesn't matter. But this is the high time when the citizen of India need to stand back and demand their right. Now, a very simple thing. India is developing. A developing country need infrastructure, education, and health. It is the priority. Rather than skywalker, rather than a flying bridge on a canal, or rather than a big statue, we need good education system. We need new employment opportunity. We need proper food. But all the governments, they are blocking all these things. Being a country which talk about democracy, now when a government come into the position and they start spending money as per their wish, in that case, if the citizens, they have no wish to say, or if they have no right to say, we don't want this kind of implementation in our country unless and until the basic needs are fulfilled.
if we see into any developed country, government always try to fulfill the basic needs first. But in our country, we have seen our government try to lucrate the foreign investor instead of creating opportunity for the citizens. So this is a high time, friends, when we need to stand together and we need to ask for our rights. Thank you, sir. Wonderful. All viewers, the citizens of not just Hyderabad, across India, understand one thing: 74th Amendment gives independence to urban local bodies like municipalities or municipal corporations. They should function as per the wishes of the people. They collect taxes from the people in that area. Mayor is the first citizen of that city, and he should not succumb to the guiles of any party or minister. 74 సవరణ ప్రకారం మేయర్ కానీ పురపాలక సంస్థలు కానీ కార్పొరేషన్లు కానీ స్వతంత్రంగా పనిచేయాలి. మేయర్ అనేవాడు మొదటి పౌరుడు ఆ నగరానికి. ఆ విధంగా పాలన కొనసాగాల. కౌన్సిల్, గ్రేటర్ హైదరాబాద్ మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కానీ దేశవ్యాప్తంగా కౌన్సిల్ కానీ స్వతంత్రంగా పనిచేయాలా. ప్రజల పన్నుల చేత పనిచేస్తారు కాబట్టి, ప్రజలు పన్నులు కడతారు కాబట్టి కనీస సౌకర్యాలు వారు చెప్పినట్టు ప్రజలకు ఏమి కావాలనో మీరు అదే ఇవ్వాలి తప్ప ఆ ఫారిన్ కంపెనీ, ఈ ఫారిన్ కంపెనీ, ఈ ఫ్లైఓవర్లు, ఆ స్కై ఓవర్లు ఎవరికి కావాలి? అవన్నీ కాపాడగలిగావా బేబీ సుమేధను? బేబీ సుమేధ తర్వాత ఎంతోమంది కొట్టుకుపోయారు. దానికి ముందు ముసలివారు వారు కూడా కొట్టుకుపోయారు. 1500 కేసులు ఇట్లా హైకోర్టులో, పోలీస్ స్టేషన్లలో వారు కంప్లైంట్ ఇచ్చిన ఇంతవరకు ముందుకు పోలేదు. కాబట్టి అటువంటి ఆర్డర్లతో ఉన్నటువంటి కేసులు ఉన్నాయంటే తెలంగాణ, మనం తెచ్చుకున్న తెలంగాణలో ప్రజలు ఏ విధంగా బ్రతుకుతున్నారు, ఎటువంటి పాలన కొనసాగుతుంది అనేది ప్రజలకే వదిలేస్తూ ఉన్నాను. ప్రజలారా, ఇప్పుడు వారు చెప్పినట్టు స్పందించడం మొదలు పెట్టండి. మనమే రాజ్యాంగ నిర్ణేతలము, వీళ్ళంతా సేవకులు, మన పన్నులతోనే ఈ వ్యవస్థ నడుస్తుంది. కాబట్టి మీరు పారదర్శకంగా జవాబుదారితనంతో ఈ ప్రభుత్వాలు పని చేసేలా చేయాలనుకుంటే మీరు ప్రశ్నించడం మొదలుపెట్టండి, భయపడకండి అని మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేస్తూ, ఆధారాలతో ఎప్పుడైనా మీరు డాక్టర్ టీఎస్పీఆర్ షో 9@gmail.comకు మీరు మెయిల్ చేయొచ్చు. నా నంబర్ కూడా ప్రతి దాంట్లో ఉంది. మీరు ఎటువంటి అంశాలు ఉన్నా కూడా మీరు మా సంప్రదించవచ్చు. మీరు ఎక్కడ ఉన్నా అక్కడి నుంచే లైవ్ చేస్తాం. మీరు ఎవరికి ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎవరిని బతిపడాల్సిన అవసరం లేదు అని మళ్ళొక్కసారి గుర్తు చేస్తూ, అగైన్ ప్లేయింగ్ మై హంబుల్ రెస్పెక్ట్స్ టు ది సౌల్స్ ఆఫ్ ఆల్ దోస్ హూ గాట్ వాష్డ్ అవే, ఇంక్లూడింగ్ baby Sumedha. My heartfelt condolences goes to all the families. At least now, all those MLAs will start acting. They will initiate a movement wherein the concerned minister, concerned officials will be punished as per rule of law if they are found guilty, invoking evidential acts and as per the complaint raised by Mr. Abhijit Kapuria and Sukanya Kuparia. Thank you, sir. Take care. Bye. Thank you. Good night. Good night.